Hello guys, good afternoon guys. So now this is the transmission. As you remember, I have a video before when I test drive this transmission have problem. The number 4 slide, okay, and from the parking when you shift into reverse have sound. Okay, so now the customer is agree to transmission to overhaul his transmission. Now I already removed the transmission, and now I already opened the transmission fluid pan, and this is I see have a debris. Okay, have a metal debris for the torque converter. Okay, so now this is the fluid pan. Okay, as you can see the magnet. Oh my god. Okay, so this is metal. Okay, this is metal for the torque converter, and as you can see, mashallah. Oh my god. And this is the torque converter. We will check this later by using the input shaft. Okay, input shaft for the transmission. So now we find out. We see first problem, the torque converter is damaged. We need this torque converter is need to replace. Okay, but now we open this whole transmission and see how the clutch or the rubber and the valve body, the solenoid, we check all, and what is damage, need to replace. What is the part is still good, and we return. Okay. Guys, so just update. So this is the shift solenoid 1 and 2. Okay, and also this solenoid also. I give you the diagram of what is the name for this solenoid. I will attach in the video. Okay, and have also this solenoid, and this is the temperature, transmission fluid temperature. This is the filter, and downside filter. This is the valve body assembly with the control valve. Okay, and the clutch you can see inside the transmission. So now we need to open this pump. We need to remove, and we can access to remove the clutch. Okay, so the shafting is still good, no play. Okay. Guys, so ito guys, so if you remove the valve body, you need to lose this 8 bolt. As you can see, this 10 bolt is do not touch because it is for the separator. Okay, so you lose only the 8 bolts, all 8 bolts, and you can remove the valve body. Okay. So now guys, I already removed the valve body. So now this is the servo accumulator. Okay, this 1, 2, 3, and this servo is have a function. Okay, and this is the solenoid. This solenoid you can remove this solenoid, but first you remove this parking pulse. Okay, then we have our filter, and matanggal lamang balbadi mga idol, ito na ni matanggal mga idol. So karoon mga idol, matanggal ka na yung mga silbo mga idol. Ito na mga idol, naman siya yung spring. Ano na yung puro mga idol. Yung pan mga idol.
Okay. Naoran niya siya purma mga idol. Ano, maniuna na yung servo. I-redapit na siya mga idol ha. Hindi na malimot. Ayun kami mga idol, ato na siyang tinggalon. Ito na siya. Ini jangan buatkan ya. Sama mga idol, no? Lapok. Yun yung kailangan batuan. Condenser. String. Pasang na rin. Pasang na rin. Kanya pa dito mga idol lang. Japon dari mga idol. Ang string. Lock. Kita mga idol, lamay mga idol.
Ano mga idol, tanggalon na ito siya. Bitaw na mag-usaw na siya pagtanggal ha. So, hello mga idol. So, hello mga idol, ako na nang natanggal ang ihang bolt. Ayang bolt na mga idol, G's na ni siya mga idol. So, tubluan lang tamo sa mga wala pa nakasulay mga idol. Ayang bolt na G's ni. Kani, G's. Karon, so, karon mga idol, muna yung bolt, G's, sa pump ni siya, muna yung pump, transmission fluid pump. Transmission fluid pump. So, kaniyan, muna yung bolt, yung original mga idol. Dire, kung ka po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, karon mga idol, dili naman siya mahulbot. Wala mo kay kagunitan. Wala sad kay kaligwatan mga idol. Dire sa side, sa may wall body, di sa kaligwat. So, karon mga idol, teknik na ko ani kaniyahang naa siya duha ka bolt mga idol nga diri sa duha niya ka thread niyang bangag naay duha nga mga idol nga naay thread niyang pump kani wala diri wala so kani siya og kani atbang naa so gamitan na to og iyahan gyud po bolt mga idol pero 3C okay so bukan diri mga idol na. Diri po na. Okay. So karon mga idol, natabuan ni ari ta mo bunot. Na mo cooler mga idol. Kay kani dalam ni, o kani ray mahulbo kani. So kani ni dahit ni. O kani mo kumok na diri siya mga idol. So dar na ko gango. Hindi mo madagango mga idol. Kaning duha. Ano yung mumukuan, yung cooler. Okay, so kani kay mubo man eh. Ato ni siya ulisan ng taas. Ato ni siya ulisan ng taas. Mubo man eh. Kaya makukuha sa martilyo ari dire. Ulisan ng taas. Roll. Na. Humana na. Ilis na to. Balik siya ta.